A very good morning, Zimbabwe, and welcome to Africa and Beyond Television Network. And this morning, we are looking at Victor Matemadanda's message to ZANU-PF leadership. Remember, this is an old message, but it's a very, very relevant because age is caged up with Emerson Mnangagwa. Let us take a look onto this message. Wopedza zuva rese vanhu vachidhibhedha vachidhifenda munhu ari wrong nemhaka yekuti ndishefu wedu. Saka semenzaniso iwe uri kufunga kuti iye zvino parliament haifanira here kufosa kuti paitwe investigation ye15 billion and anenge angoda kusimuka anzi mufana uruda kuti udi manje ende iye zvino hakuchanetsika ukangonzi out of ZANU-PF worasiwa constituency baba wangu ndokwa kuri kumunda nekupi. Saka unongonosvika wovhunza nhasi tovhotera zvipi zvinodiwa nevakuru. Kana tikasunga munhu handiti Oscar tichiti munhu ane mhosva zvinofanira kunopuruviwa kukoti kuti ane mhosva, but ukaona pachita 15-16 cases the same charge dziri kubuda dzisina asi dzingoramba dziperpetuatwa, that means it's harassment, there's no freedom. Uya mukomana aikocha Zimbabwe national team ainzani uyu Pasuwa akadzingwa nenyaya yekuti timu yake yaidyiwa. You don't blame vamwe vanhu usika blame chief executive officer of the system. Once tada kuallota solution yenyika to an individual tiri kuperpetuata dictatorship. Vanhu veZimbabwe ngavaise musoro pasi pamwe chete vasingatarisani kuti uyu ndewa kwakati uyu ndewa kwakati ende vasingaramwiri makudo munda kuti munda wazara makudo ngatichiregai zvakadaro. It's not too late. Vanhu ngavabatane vaone the best way to go forward. Ndo zvinoita kuti zvinhu zvigadzirike. Asina sekuru nambuya kumusha kwavo ndiani kuti sekuru kana vangove 8 and above vanokwera vachibigwa dovi nevana. Saka kukura kunei? Kukura? Oscar. Kukura kunazvozve. Kukura is scientific. Handi? Kana uda kuziva kuti wakura Oscar famba pazvivana zviri kutamba bhora. Ukawazi kuti baba chizo ndo yave age yako, ukanzwa zvawo kuti sekuru ndo pawave, ukawazi zvawo kuti mudhara ndizvozvo watove, iwe zvekuti unoti mudhara wakanitengira bhachi reudhara ndezvako izvo bati vakuudza. Wakura kozvebasa rewakura. So this is the reality. Zvana 2030 chipo kutamba kwese kujoka uko. You said Robert Mugabe akura achakodzere kunge aripo ari president afoira. Anga akurara kamukabineti, akurara pese paasvika kungorara. Iwewewo ndozvawakuita. Makatora culture yekudhaya vhudzi kuri kutya kuonekwa kuti Wachembera, asi huno akuone maitiro ako ndozvinongozokutengesa kuti aiwa baba makura. Chokwadi chacho ndechekuti 2030 yavari kutaurai vari kutamba. We can't continue to have our nation being ruled by senile people when we have young, competent people. And Matemadanda, what he said is still valid to this day. It's valid. So a message cannot be valid when it is targeted to an individual. It is valid across the board. Age is age. You have grown up, you ZANU-PF people, all of you, you are now senile people, very old, just like our grandmothers and grandpapas in the villages. Chendai munozorora. Endai munotamba nevazukuru. Endai munokacha shomwe. That is what you are supposed to be doing. You must leave power to those who are able-bodied, to those who are mentally able, to those who are physically fit, mentally fit, everything. And they must accept vakuru ava kuti ivo havasina nguva haisiri kurutivi rwavo. Asi haugoni kuti ndakura ndakuchida kusira vana vangu. It doesn't work like that. We need competency in our nation, which means we need the best person to take over from you, correct the mess you have induced on Zimbabwe since 1980, so that Zimbabwe catches up with other nations. Maifungidzira kuti mimi muri kuti Robert Wachembera imamuchembere. Maifungidzira kuti mimi muri kuti Robert watadza imamuchatadza.
when we are criticizing ZANU-PF and telling Emerson kuti watadza, we don't just do it to spite him. No. We do it knowing fully well that we need to be competent for Zimbabwe to move forward. We know very well that even if we get into power and we don't work, we will fail. So the issue of leadership is not an issue of jokes. It's an issue of committing yourself to lead. There are so many temptations which come with power, so many temptations which come with authority. Some will be tempted to fight petty battles or to fight petty fights. Some will be tempted to stay longer in power. And for them to do so, they'll start to put mechanisms for them to stay in power. The best mechanism to stay in power is to bring equality, to do good, to govern, with the best people ever. That is how you keep yourself in power. It's very, very easy. As long as the people are in agreement with you, as long as the people still want you, then you will be a good leader. You make it in life. But this thing, Chana Mnangagwa, they will never do anything because no one trusts them. So it's a reminder to Emerson to say this is the end of 2024. We are getting into 2025. You are already 80 Chakuti years. Consider yourself an old man. Consider yourself a man who is now, to some extent, not mentally, physically stable to run a government, ways to run a country of over 16 million people, which means we need you to look into this matter and say, I have done my part, I am leaving. And that would be the most honorable thing you ever have done in your entire life. So this is it, and we'll continue to watch and see what is happening in the nation of Zimbabwe. Happy Christmas.